खबरां दा लेखा जोखा मार्च 26/2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लिकर 62 घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਡੇਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੀਅਰ ਤੇ ਵਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪਧਾਰੋ 6285 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਲਿਕਰ 62 ਤੇ BC government defends controversial bill that would give it sweeping powers. Despite pushback from business groups and from across the aisle, the BC government is defending its bill, which it says is being tabled in response to the US trade war. Bill 7 would allow the provincial government to respond in real time to the trade war and any other threats without receiving approval from the legislature first. Housing Minister Ravi Kalu says that the level of uncertainty that the Trump administration presents shows the need to change course at a moment's notice. The reason for bringing this is so that we are nimble and able to respond quickly to the Trump administration tariffs on Canada. We need to protect workers. We need to protect industries that may be impacted, Kalu said. What we hear from the Trump administration is changes to tariffs, changes to percentages. Every single day, Kalu explained. In fact, multiple times a day, which makes it very challenging to navigate. A number of groups have criticized the bill, including the Greater Vancouver Board of Trade, which says that while it appreciates the bill's provisions to break down inter-provincial trade barriers, the NDP government hasn't demonstrated it needs that massive expansion of power. When the bill was first introduced, the BC Conservatives called the move anti-democratic, while the BC Greens said they were likely to support it as long as the right checks and balances are put in place. It's important to keep in mind that we are about to face something that we've never faced before. One we don't know where it's going to come, Kalu said. Kalu says a number of measures have been put in place to ensure the power is only used to respond to foreign threats, like tariffs from both the US and China. We've said clearly to stakeholders that we've met with it is often the critic we hear is government acts slow when this type of things happens. We need to be able to move quickly and respond, he said. This is what the tool is designed for us to do. I think the public is understanding that we've got a massive threat to our sovereignty, a massive threat to workers and their livelihoods coming toward, he added. Kalu says that almost the critic from the stakeholders over the last week since the bill has been tabled, Attorney General Nikki Sharma has been listening to folks that have been sending suggestions. If there are some adjustments to the bill, we'll certainly be making that public, Kalu explained. We've already heard from many stakeholders that after going through in detail with the bill is being introduced, what the guardrails are, and there's a better understanding of why we need it. Now the question is, are there additional measures that we can consider to both strengthen it but also ensure that there are better guardrails there? That's the conversation happening right now, Kalu added. If passed, Bill 7 would expire by 2027. सूबा सरकार ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ 7 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲ 7 ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤੇਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਈਨਾ ਤੇ US ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ और याद रहे अगर ये बिल 7 पास हो जाता है तो ये 2027 तक लागू रहेगा. Risk of thunderstorms across the lower mainland. If you're hoping to make use of the warmer temperatures and head outside on Wednesday, don't forget to bring your rain jacket.
The cloud cover will begin to roll in across the lower mainland all around midday, and the risk of thunderstorm goes up through that midday stretch. It will be a lot more active though this evening after sunset. So if you are planning an outdoor stroll, even you are doing dog walk between around 9 and after midnight, it could really be coming down in pockets. That risk of thunderstorm ramps up again on Thursday. While it will calm down, it doesn't clear out a couple of days. A low along the coast will affect us for a couple days, bringing a few on-off showers on Thursday, slightly cooler conditions too. Wednesday afternoon will be mild after a warm start with a high of around 16 degrees. ਅੱਜ ਜੀ ਕਾਫੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਵਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਦਲਬਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਗੜਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ। BC avalanche victim identified as beloved Whistler pro snowboarder. 44-year-old Jeff Keenan of Whistler has been identified as one of the 3 heli skiers who died in a massive avalanche near Caslow in BC, West Kootenay region on Monday. Keenan, a vet athlete and co-founder of snowboard brand Dinosaurs Will Die, is being remembered fondly and widely for his impact on the mountain community in BC. Keenan's partner of over 20 years, also a professional snowboarder, took to social media early Wednesday sharing the devastation of his death. Jeff, you've always been there for me. This is absolutely beyond devastating. Endless gratitude for you showing up in my life in the early 2000s. I'm forever grateful to eternity for the depth of love I got to experience. 20 plus years of pure love and adventure before welcoming our first child, Leanne Pelosi said. I know in your last breaths you were thinking about Khyber and giving me the strength to be his pillar, she added. Pelosi was with Keenan at the time of his death, with her saying it was a gift to see you one last time. All I know is that I'm grateful as all hell for being with you and giving me the greatest gift in life, Khyber. I let him know that you passed this evening, and he already said he had an idea of getting a big trampoline to jump up and get you back down to earth. My deepest condolences to the rest of the families involved, she added. North Vancouver's own Mount Seymour Resort posted a tribute to Keenan on social media, remembering his part in a crew known as the Skids that helped define snowboarding in the 1990s and 2000s. More recently, the resort says he helped develop the banked salmon annual event on Mount Seymour. Snowboarding magazine King Snow describes Keenan as the kindest, most passionate and empathetic soul there ever was in its tribute. Ski magazine reports Keenan's legacy as a snowboarder who loomed larger than life. On March 24th, he and a group of skiers were caught in a sudden avalanche near the Clewood Creek watershed. Also identified in Keenan's group was 45-year-old pro snowboarder Alex Parsley of Idaho. American outdoor clothing and gear company The North Face posted a tribute to Parsley on Tuesday. Parsley brought an irreplaceable sense of levity to the most difficult
expeditions. His search for adventure will forever guide us, said the North Face on social media. Despite rescue efforts, Keenan Parsley and 53-year-old guide from Caslow were found dead. A fourth man, 40, from Nelson was critically injured, police say. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਕੀ ਰਿਸੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੈਫ ਕੀਨਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੋਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਐਵਾਲੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। Metro Vancouver federal ridings to watch amid early election polling. With early polls showing a tight race in the upcoming federal election, eyes are beginning to turn to key ridings across Metro Vancouver. Over the weekend, former Vancouver Mayor Gregor Robertson announced he is running as the Liberal candidate in the Vancouver-Fraserview South Burnaby riding. That seat is currently held by Liberal MP Harjit Sajjan, who is not seeking re-election. Other ridings that pollsters are watching include the Liberal-held Vancouver-Granville, Liberal Richmond Centre and the Conservative-held Langley-Aldergrove riding. Angus Reid Institute President Sachi Kurl says Liberal leader Mark Carney has breathed new life into the party, with the Conservatives trying to play some catch-up as the NDP are struggling with falling support. Advance voting starts, in about a week or perhaps longer before actual election day. This campaign is less than 5 weeks, and so there's a very little time for any of the parties who have to play catch up to do that. Now it's not over till it's over, said Cole. I mean, at this stage, the NDP is in the political equivalent of the ICU. This is not good news. Now parties can pull out of those types of situations. It's possible, but this is very, very short campaign. Federal NDP leader Jagmeet Singh currently holds the Burnaby South riding. We've seen the NDP a mere 2.5 months ago sitting at 20+% in voter intent. In the polls now, down to single digits, down to 9%. That's like saying that a patient has gone from being in good or healthy condition to critical. The federal election is on April 28th. ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 3 ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਡਰਗਰੋਵ ਲੈਂਗਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 3 ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ NDP ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੋਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। Mark Carney on back foot after getting Polytechnic School massacre survivor names wrong.
Liberal leader Mark Carney says the blunders he made during the third day of campaigning were a case of expressing himself poorly in French and not a lack of knowledge of Quebec. During a speech in Nova Scotia on Tuesday afternoon, Carney described Liberal candidate Nathalie Provost as the survivor of the Concordia University massacre rather than Polytechnic Montreal, where 14 women were shot dead in 1989. The Liberal leader also called Provost by the wrong name, adding a syllable to her family name, calling her Pronovost instead. Carney defended himself Wednesday when pressed by reporters. First of all, I regret it greatly, he said. It's clear that I expressed myself poorly, and my respect and gratitude to Nathalie Provost for joining our team and working with her. I love Quebec. I'm not from Quebec. That's obvious. I just warned it's obvious that my French is far from perfect. I love Quebec, the language, the culture, the history, the initiative, the business of Quebec. I'm very involved in Quebec and Quebec issues. And I spent more days in Quebec during the leadership campaign than any other province, for example. In 1989, mass shooting is impressed on the psyches of Quebecers with solemn tributes every year in the lead up to December 6th, knowing that the shooting is important to those in the province, with even Quebec's biggest stars not immune from backlash. The horrors of December 6th, the massacre of Polytechnic, are very much with us, and the lessons are still being learned, Carney said Wednesday. Bloc Québec's leader Yves Francis Blanchard was quickly to react to Tuesday's mistakes, calling him distressingly sad and so revealing of a leader who knows nothing about Quebec, who ignores Quebec. It's not the first time on the campaign or earlier during the Liberal leadership race that Carney has been under fire regarding his French. Just a day earlier, Carney's team announced he would not be participating in TVA's Face-a-Face, which led to the cancellation of the second French debate. Carney said it was because the Green Party's co-leaders would not be included. Blanchard again took aim at the Liberal leader, saying Carney is not interested in Quebec. Conservative leader Pierre Poilievre called Carney too fragile to debate other leaders and, by extension, U.S. President Donald Trump. During the French Liberal leadership debate, Carney's ability to speak French came into question when he misspoke, saying all four Liberal candidates were in agreement with Hamas instead of in agreement regarding Hamas. After apologizing Wednesday for the Polytechnic blunder, the Liberal leader said he surrounds himself with Quebecers, listing our 6 ministers from La Belle province on his cabinet and a series of advisors on the campaign trail. We have a team of over 150 people now, a large team and so strong team from Quebec, Carney said. I've very strong ties to the Quebec society. Of course, I'm not from Quebec. Not all of them are from Quebec. I'm from Alberta. I'm born in the north and my French is good, but it's not perfect. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਬੈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਬੈਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਬੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਬੈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪਰਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Trudeau was warned about Trump's trade plans before phone call, briefing note. The then Prime Minister Justin Trudeau went into his first phone call with the newly re-elected Donald Trump, aware that the U.S. president likely was looking to reopen the Canada-U.S.-Mexico agreement just a few weeks before he first threatened devastating economy-wide tariffs. A briefing note prepared ahead of the phone conversation between Trudeau and Trump on November 6th of last year said the president was unlikely to wait for a formal 2026 review of the Continental Trade Pact, also called CUSMA. Canada's preference would be to keep the review as narrow and targeted as possible, the note said. However, Canadian officials are preparing for a range of potential scenarios in anticipation of a party seeking to revisit from CUSMA outcomes or even the entire agreement, the note said. The party redacted briefing note contained by the Canadian press through the Access to Information Act offers sight into the information provided to Trudeau before his call with the incoming president. The note pitched talking points for Trudeau and suggested he congratulate Trump on his historic election win and praise the Republican leader's amazing campaign. It suggested that Trudeau tell Trump he was looking forward to working together on trade and economic issues, which included CUSMA, protecting pipelines and transmission lines, and strengthening supply chains to reduce dependence on hostile states. The briefing note also said economic security will be a front burner issue of a Republican administration. It is an issue that transcends economic policy and includes national security, the note said. A readout from the Prime Minister's office following the November phone call said Trudeau and Trump discussed the enduring and successful partnership between Canada and the United States. The readout said that they also talked about shared interest in secure and reliable supply chains and addressing unfair trading practices in the global economy. But Canada has been in Trump's crosshairs ever since the president first threatened to impose steep and sweeping tariffs on Canada on November 25th, linking the duties to the flow of fentanyl across the border. U.S. government data shows the volume of fentanyl crossing the northern border is minuscule. The annual threat assessment report released Tuesday does not mention Canada in its section about illicit drugs and fentanyl. Trump and Trudeau subsequently had multiple additional conversations over the former Prime Minister traveled to the president's Mar-a-Lago resort in Florida late last year in an effort to prevent the tariffs. Canada boosted border enforcement but was ultimately hit with 25% across the board tariffs with a lower 10% levy on Canadian energy earlier this month. Those duties were partly pushed days later. The president also moved ahead with 25% tariffs on all steel and aluminum imports into the U.S., including from Canada the following week. Tulsi Gabbard, the U.S. Director of National Intelligence, was asked about fentanyl and Canada during a Senate Intelligence Committee hearing on Tuesday. She said that Mexico is the most extreme fentanyl threat and she didn't have numbers about Canada. Trump has repeatedly complained about trade deficits and has threatened to use economic force to make Canada a U.S. state. Canadian officials have said the devastating duties are meant to destabilize the country economically to make it easier to annex. Experts have said levies against Canada and Mexico are being used to rattle both countries ahead of the trilateral trade pact's mandatory review. The president's inconsistent and ongoing tariffs threat are reminiscent for the CUSMA negotiations during the first Trump administration. Trump floated the idea of 25% tariff on the Canadian auto sector during negotiations in 2018, but it was never implemented. But he did use his national security powers to impose a 25% tariff on steel and 10% tariff on aluminum imports.
Nearly a year later, Canada and Mexico were able to negotiate exemptions, and the new trilateral trade deal was signed to replace the North American Free Trade Agreement. ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੋਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਵਧਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ और याद रहे उस तो उपरंत टैरिफ दे मतलब प्रधानमंत्री दी फिर फेरी राष्ट्रपति दे अपने जड़ा गृह उस विखे और उस तो उपरंत जड़ा टैरिफ है उस दे लगाए जान दे ऐलाननामे जड़े ने और याद रहे ये जड़े ऐलाननामिਆਂ बारे उन्होंने अपनी पिछली जी टर्म है उस दे विच भी 25% टैरिफ की गल की सी पर इस बारी वाइट हाउस दे विच बागडोर संभालण तो बाद सब तो पहला उन्होंने यह कारगुजारी की और मारा का यह भी कहना है कि ਜਿਹੜੇ टैरिफ ने वो खास तौर पर इस करके लगाए जा रहे हैं क्योंकि अगले साल मैक्सीको अमरीका ते कनेडा के दरमियान व्यापारक ते आर्थिक ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ Canadians overwhelmingly opposed to becoming the 51st US state, according to poll. Canadians are overwhelmingly opposed to becoming the 51st state of the US, according to a poll conducted earlier this month. US President Donald Trump has repeatedly threatened to overtake Canada with tariffs, an economic force since he took office in January. He even referred to former Prime Minister Justin Trudeau as Governor Trudeau. 4 in 5 Canadians strongly oppose the idea of joining their neighbors to the south, and a majority, 78%, are concerned with the Trump keeps pushing. The reasons for opposing becoming the 51st state were loss of Canadian identity, culture, and sovereignty at 81%, the difference in healthcare systems at 68%, concerns over safety with the differences in gun laws and legal system at 60%, and concerns over US politics and governance just below with 58%. The strongest showing of support of Canada becoming the 51st state came from those who immigrated less than 11 years ago, with 28% in Alberta, 13% men, and 12% of those 18 to 34 with 17%. Meanwhile, Canadians are also showing their support for their country by buying local amid the tariff war with the US. Tariffs have been imposed and changed multiple times so far this month, and it's not fully clear where Trump will take the trade dispute next, though he has threatened a round of reciprocal tariffs incoming on April 2nd. 2/3 of those polls said they are significantly increased their purchasing of Canadian-made products when shopping, with another 17% who said they would start doing so very soon. Another 70% said they stopped buying US alcohol. Multiple provinces pulled US alcohol products from liquor stores' sales as a retaliatory measure to tariffs. Another 58% canceled travel plans to the US or will not travel to the US, and another 13% said they would start doing so. Older Canadians were the most likely to have taken action to show support for their country, while Quebecers were more likely to say they have or will consume more Canadian content and trust Canadian media more than before. Albertans were less likely than other residents to take many of the actions listed by the pollsters to support the Canadian economy. 2/3 or 68% of respondents agreed with the Canadian government's decision to slap retaliatory tariffs on US goods. However, 43% agreed there are significant border issues between Canada and the US, such as security, illegal immigration, and drug trafficking. A majority, 77% of those polled, were also concerned with the growing closeness between the US and Russia. Reports have indicated that Trump and Russian President Vladimir Putin are very good friends and are focused on strengthening the bonds between the United States and Russia. The US has also played a key role in attempting to negotiate a ceasefire between Ukraine and Russia.
पोल सामने आए ने जिस दे विच कैनेडियंस ने वड्डी मात्रा दे विच अमरीका दी 51st स्टेट बनने तो इनकार किया और याद रहे पंजां दे विचों 4 जिहड़े व्यक्ति ने उन्होंने खिलाफत की है इस राष्ट्रपति की जिहड़ी सुजैशन है इस दे उत्ते और पंजां दे विचों 4 ने यह भी इस गल का भी प्रगटावा किया कि वो अपने मुल्क कैनेडा नाल प्यार करते और याद रहे इस तरह के ऐलानामिਆਂ तो बाद इस तरह के जिहड़े बयानबाजी है जिस दे विच कि डोनाल्ड ट्रंप ने साबका प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं गवर्नर ट्रूडो के तौर के उत्ते भी संबोधित किया सी और इसकी खिलाफत है जिहड़ी वड्डी पद्धर के उत्ते हो रही है हर एक खेतर दे विच जे थोड़ी बहुत खिलाफत नहीं हो रही उन्हां लोकां दे विच है जिहड़े कि पिछले 11 क साल तो कैनेडा के वासी बने ने और उन्हां दी जिहड़ी उम्र है 30 या 33 तो थल्ले है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरों दा लेखा जोखा के ये सेगमेंट से और इसे आप तक पहुंचा रहे थे स्पॉन्सर्स थे लिकर 62। लिकर 62 अगर घर पे मेहमान आ रहे, गैदरिंग्स हो रहे, गेट टुगेदर्स हो रहे, सेलिब्रेशंस हो रहे, शादी ब्याह है, बर्थडे पार्टी है या वैसे ही गेट टुगेदर हो रहे हैं, लिकर की ज़रूरत है। डिस्काउंटेड एंड बेस्ट लिकर आपको लिकर 62 से मिलेगा। 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड, लिकर 62।